играю в этот Wrath of the Righteous, там читать много приходится. Читаю. Экраном поделюсь, если тебе это нужно. Ну, на самом деле, сейчас я показываю, все равно, что тут происходит. Так-так. Так. Ну, мы подключены, мы даже можем сейчас обсудить. Смотри, мы дочитали до момента... В принципе, что тебе нужно знать по поводу этой истории? Это так называемый термин... Здравствуйте. О, отлично. Не надо будет на меня время тратить. Роман, Все, здравствуйте. спасибо вам. Да, все, спасибо, Руслан. Да, спасибо, Роман. Да, спасибо, Роман. Роман, здравствуйте. Всем привет, меня слышно? Да. Очень громко Да. слышно, я тебя сейчас сделаю. Окей, хорошо. Приглушите меня, пожалуйста, как-нибудь. Я чуть потише, да, тебя сделаю. И Я сегодня, должно к быть всё. сожалению, не как обычно с компьютера, а с планшета буду. Вот. Все в порядке. Руслан вообще не читал рассказ, и мы сейчас будем рассказывать. Роман, мы можем Руслану пересказать все, что происходило? В принципе, там ничего не происходило, это просто типичный... Нет, мы совершенно не можем, к сожалению, пересказать по той причине, что у Романа сессия, и Роман вообще... Роман вообще. Роман сегодня сдал на 90 балл латынь, он ничего больше не может рассказать. Роман, поздравляю вас с сдачей латыни на Да, 90 баллов. Да. Спасибо. Сердечно поздравляем. Ну, тогда предлагаю просто расслабиться и поговорить тут. Я, на самом деле, прям сразу на последние мысли в рассказе переключусь. Думаю, что когда отсюда. Короче, рассказ, Руслан, это «Ménage à trois», так называемый по-французски, любовный треугольник. Ну, типа. Мгм. Типичная, вот, ну что, знаешь, в Российской империи были истории, то, что, ой, он приехал на плантацию, пожил там 2 недели, ой, Петр Сергеевич любит Людмилу Викторовну, ой, а у нее там, в общем, вот такая. Но как подобает у Кейт Шопен, у нее все это филигранно прописано, и не все так однозначно. То есть приезжает журналист, мужчина, друг мужа, у нас есть жена, у которой нет имени, у нее есть только фамилия, то есть она как бы принадлежит этому мужу, и поэтому нам ее не раскрывают. И вот жена, она всячески пытается этого, значит, друга развлечь, потому что друг так был зарекомендован мужем Гастоном, что она ожидала чего-то прямо вот прекрасного, что приедет и такой этакий эталон мужчины настоящего, да. И в итоге она разочарована, не знает, что с ним делать, и в конце концов последняя сцена, она сидит на берегу реки. Вот тут, кстати, есть отдельное слово, не знаю, может быть, ты как любитель всяких интересных выражений, может быть, тебе пригодится. Bachelor или Bachelor. Это берег Миссисипи. В смысле, это прям... Это длинная часть, это типа дельта Миссисипи называется. Вот. Слушай, интересно, вот эти, знаешь, слова типа бою, Да, да. бачо, они, не знаю, может, они какие-нибудь индейские корни имеют. Байо. Хотя здесь скорее на французское нечто похоже. Но вообще... Да, это, наверное, французская, точно. Луизиана же франкоговорящая, по-моему, была. И остается до сих пор, если ты какие-нибудь видео найдешь в интернете, на ютубе, там было видео очень известное про мужчину, который владеет крокодилей фермой в Луизиане. И еще он там в боях участвовал. И он говорит прекрасно и на французском, и на английском у него поставлена речь. Но это луизианский французский, да, байо. Все французские слова. И bachelor, я, к сожалению, не знаю, как оно точно произносится, потому что слово... Ну, тогда получается как-нибудь бачуа. Да, bachelor, скорее всего. Здесь bachelor, да. Она звонкая здесь. Вот. В общем, живут эти замечательные люди, муж и жена, они живут на плантации сахарной. То есть мы тут даже фотографии нашли. Не фотографии. Иллюстрации нашли подобающие, да, то есть примерно там такой вот домик у них с white portico, Corinthian pillars, у них там коринфские эти колонны прекрасно стоят. И вот еще важная деталь, то, что жена очень ждала возможности наконец-то отдохнуть с супругом наедине.
потому что они зимой ничего не делали, как это подобает всей аристократии, да, они просто отдыхали. Тут было еще выражение очень интересное, сейчас тебе покажу. А, Mild dissipation, если мне память не изменяет. Сейчас его найдем. Mild. Вот она, да. То есть диссипация, как в физике, да, просто трата энергии, трата времени бездарная. Но ты ничего не делаешь, ничего серьезного, ну вот так вот отдыхаешь. Но для нее это не был отдых. Да, и она хотела провести время с мужем, тут приехал месье Гуверне, или Гуверней. Он же с французского его фамилия переводится как рулевой. То есть здесь много очень, у Кейт Шопен очень много игр происходит со словами, она вот выбрала неспроста, как мне кажется, при анализе произведения она неспроста выбрала такие имена. Роман, я ничего не забыл, надеюсь, и тебе не скучно сейчас вспоминать все это? М, Ну, наверное, нужно еще обозначить, что вот эта миссис Барода, Мгм. а, она очень заинтригована Гувернейла, вот, потому что он как будто бы не проявляет к ней того отношения, той заинтересованности, которую она ожидает. Вот, Мгм. наверное, вот так. Мне Да, показалось классно. да, и при этом у нас была мысль последняя от Александра, который тоже к нам заходит в книжный клуб. Он сказал то, что, возможно, этот господин Гуверней, он просто слишком крут, и он уверен в себе. Он просто, все, что он делает, это курит сигару и ходит вокруг этого mature, или просто сидит с собаками. Вот, это все, чем он занимается. И этим он очень нервирует миссис, да, миссис Барода. Да, да. И еще, наверное, она, ну, очень она все-таки недовольна с тем, что он остается здесь, потому что он вызывает у нее непонятные чувства. И Мгм. она об этом как-то пыталась сообщить мужу, но муж на ней посмеялся. Да, Вот. Не то, что по злому, но просто, ну, типа, ты чё? Вот так. да. Ну, все твои проблемы, они не так важны, ты слишком близко к сердцу воспринимаешь. Не вижу никаких проблем, то, что он не реагирует на твои жесты доброй воли. То есть они и так гостеприимны, все хорошо, просто человек не реагирует. В этом завязка. Я предлагаю немножко, тут как раз вот прям концовочка, она о многом нам скажет. Роман, могу тебя попросить начать? Да, конечно. When Gaston arose in the morning, his wife had already departed. She had taken an early morning train to the city. She didn't return till Gouvernail was gone from under her roof. There was some talk of having him back during the summer that followed. That is, Gaston greatly desired it, but this desire yielded to his wife's strenuous opposition. Вот, страсть. Еще, да? Да, еще, пожалуй. However, before the year ended, she proposed, wholly from herself, to have Gouvernail visit them again. Her husband was surprised and delighted with the suggestion, with this, боже мой, не могу выговорить, Suggestion. with the suggestion coming from her. Мгм. Спасибо. И, Руслан, пожалуйста, давай концовку тогда с тобой прочтем. Сейчас, сори, потерял, переключился. From her. Ага. I'm glad, Jeremy, to know that you have finally overcome your dislike for him. Truly, he did not deserve it. Oh, she told him, laughingly, after pressing a long, tender kiss upon his lips. I have overcome everything, you will see. This time I shall be very nice to him. Мгм. Вот такая вот концовка. Я должен обязательно сказать, я поторопился, конечно, начать читать. Здесь был момент как раз, когда, собственно, Гувернейл подошел к миссис Барода, и он с ней поговорил, прочитал ей стихи, просто даже не ей, а просто в небо. И вот что случилось, я вам сейчас прочту это.
Her mind only vaguely grasped what he was saying. Her physical being was, for the moment, predominant. She was not thinking of his words, only drinking in the tones of his voice. She wanted to reach out her hand in the darkness and touch him with the sensitive tips of her fingers upon the face or the lips. She wanted to draw close to him and whisper again against his cheek. She did not care what, as she might have done if she had not been a respectable woman. Вот еще ключевой момент, который я вам должен показать. Особенно вот эти два предложения. То есть она в какой-то момент захотела прильнуть к нему руками, прильнуть к нему и дотронуться до него руками, получается, здесь в темноте, потрогать его нежными пальчиками, кончиками ее пальцев лицо Гувернейла или его губы. Она хотела, she wanted to draw close, да, вот здесь глагол draw, в очень интересном контексте, то, что она хотела как раз к нему прильнуть и прошептать and whisper against his cheek, she did not care what. Да, и что-то прошептать. Это, наверное, кстати, не прошептать здесь в данном случае. Whisper against his cheek, she did not care what, as she might have done if she had not been a respectable woman. Ну, she did not care what, все-таки, наверное, что-то. Ну, в смысле, Да. прошептать что-то, просто прильнув к щеке. Да. Но при этом она бы это сделала, если бы она не была уважаемой, да, или уважающей себя женщиной. Вот такой текст. Я обратил внимание, что здесь еще были, да, у нас пара интересных выражений. Так, his wife's strenuous position. Да. Руслан, что это такое? Нашел? Нет, сейчас. Strenuous. Acquiring or using great effort or exertion. Теперь смотрим, что такое exertion. Ну, great effort, понятно. Exertion, physical or mental effort. Как пишется? Вот это слово последнее не знаю. EXE RT1. Exertion. И переводится еще раз? Mental or physical effort. Окей. Mental or physical effort. Отлично. И заканчивается все тем, что она говорит I have overcome everything. This time I shall be very nice to him. Вот такая концовка. Что думаете по поводу миссис Бароды? То есть, что здесь она имеет в виду? Преодолела она все? Преодолела ли она влечение к нему? Потому что она сопротивлялась, да, она не хотела, чтобы он приезжал. Strenuous opposition. And this desire yielded. Вот еще очень красивый глагол. Yielded to his wife's strenuous opposition. По-моему, используется в физике как part. Ага. Потому что я слышал это слово, как ты говоришь, да, уступать что-то. Как вы видите на экране, поддаваться. Yield to his wife's strenuous opposition. В физике слышал про частицы. То, что particles yield to each other. Такой термин у Брайана Грина в подкасте. Так, значит, что у нас тут еще? I have overcome, finally overcome your dislike for him. Да, здесь еще cher ami, французская, дорогая подруга. Да, насколько мне память не изменит. И как раз означает то, что это женский род. Overcome your dislike for him. Ты наконец-то преодолела свою нелюбовь к нему. Господа, поздравляю, вы прочитали короткий рассказ. Ей! Хуррей! Итак, что думаете? Давайте тогда переключимся на английский язык и поговорим, немножко обсудим, что такое здесь произошло. Руслан, I have a question for you. And let's please stop. And I want you to use some of the nice vocabulary here that we have discovered. So it is a very strange and vague ending. Power of ambiguity. It's unclear whether she's happy because she's overcome her feelings to Gouvernail, or she is
like she's finally peaceful about him, and she doesn't want him anymore. What do you think about this phrase here? From the looks of it, I think she had overcome her. She accepted him like a man she maybe love, maybe like. I'm not sure. She have stopped oppose those Opposing. feelings, Mhm. opposing those feelings. So in a way, I think she's sincere in this part. Sincere to the extent that she likes him. She likes him and she doesn't mind him staying in the house one more time. Yeah, she haven't told her husband everything she is thinking about, but mostly yes, she's sincere and Mhm. overcome dislike. It was not dislike, as I suppose. How in English you can say поверхностный? You can say on the surface. Yeah, it was dislike on the surface, but Mhm. I suppose she liked him from the start, maybe. Mhm. Just didn't want to admit it. Thank you, Ruslan. Roman, what do you think about not the same statements and the same question, but overall, do you think that she's overcome the dislike, or is there something more than just a regular, being not being happy with someone's presence under your roof? What do you think? Oh, well, actually, I'm a bit of confused because I've got some impression that is similar to Bunin's stories, maybe, and I'm sorry. Could you repeat this? What story? Bunin's Bunin's story. Yeah, Bunin's story. yes, Bunin's stories, and well, I guess the end of the story is well, not mysterious, but it leaves the reader with several possible Interpretations. Or interpretations. yeah, Yes, thank you. Interpretations, way to interpretate what have been read, what has been read, and well, I don't know. It seems like the author hides from us the true story of Mrs. Baroda. We don't know if she finally met Guverneyla, or maybe she met someone else, a person who has I don't know, like similar impacts on her, and she is now not afraid of his charms. Well, I don't know. It's difficult to sum up my attitude to this story, because it's impossible to have one attitude when the story is made so that it can be interpreted in several ways. I agree with you. And this vagueness in the story, it leaves us with so many questions, and we can't draw any conclusions in the end. So what we are left with pieces of information, and everyone's, it depends on your perspective, how you perceive, how you see this information.
I personally like the drama, the tension between all three of them, because Gaston, the husband, this guy, he gladly desired. So he was. It feels like he was pushing his wife towards the guy, like he was saying, "Oh, he's a nice gentleman. Like he's super cool. He's a journalist and he's smart." And I want to show you one more time the description of Gouvernail. Let me see. Okay. Okay, yeah. Here. She could not discover in him none of those brilliant and promising traits which her husband had often assured that he possessed. He, on the contrary, he sat rather mute and receptive before her chatty eagerness. And there are many comparisons in this. So they compare characters in the story. She, Kate Fan, she compares characters in the story all the time. Like the promise of having a guest that is an honorable guest and that he's super intelligent and he is nice and he has many interesting stories and he's a journalist, right? So he's got an interesting life. On the contrary, we have Mrs. Baroda and her husband, and they spent, let me quote this part as well, they spent time in New Orleans in various forms of mild dissipation. She was looking forward to a period of unbroken rest and undisturbed tete-a-tete. So they spent time so they had time of mild dissipation. It was not a very good time for Mrs. Baroda, it seems. And her expectations were, have a look at this, that he's gonna be cynical, slim, and tall. What a description. So she wanted to have a big boy under her roof. Maybe she desired to have an affair with someone. Maybe she had desired it previously, because of apparently her life is boring. But it's only my perspective. I don't know what you guys think. Can you give me penny for your thoughts? Ruslan, what do you think about expectations and the relationship? So let me ask you this question, an easier one. So how do you see when someone cheats? So there is a couple, and whether a guy or a girl, they cheat on someone unintentionally. So how do you see this relationship? Shall we be in monogamous, living in monogamy, or it's fine to have multiple affairs in your life? What do you think? Mm, I think mostly people are not mono. How do you say it? I think it's pronounced monogamous. Yeah, monogamous. Monogamous. Okay. So it is not like pre-built feature of human being, but it doesn't mean that people always will cheat on their beloved ones. I think it is a discussable question in a way that in some relationships maybe it is okay to have what they call it, open relationships, so you can cheat, but it is discussed with your Partner. Yeah, thank you. Discussed with your partner, and it is not a problem for them. For some people, of course, it is unacceptable. Some people say that it is unacceptable and still cheat to each other, maybe even know about it. Good point. So by nature there is no. So I like how we said that there is no pre-built by nature. So we can live in polygamy, having multiple affairs, and but it's convenient to have a family rather than
live in this relationship. But what about this, Roman? Can I ask you? Thank you very much, Ruslan. I would like to ask Roman right now. Roman, what do you think about this idea that about this couple in particular, Mrs. Baroda and Mr. Baroda? So they're living on a plantation together, and so is there you think any chance they can live? I mean, they have money apparently, they have some influence. So does it? I want to ask you an easier question, but it slips out of my mind. So I want to ask you, what do you think about this situation? Do you agree that Mrs. Baroda wants to cheat on the guy, and why do you think he's Gaston? I mean, why he's pushing her towards this Gouvernail, or maybe he unintentionally, maybe he cheated on her in the past. So there are so many unclear details, and we don't know. We can speculate forever, but what is your take on this? Thank you. Yes, actually, I'd like to notice that Mrs. Baroda doesn't. It's at least it seems that she doesn't want to cheat on her husband, as she stops herself from certain actions that may bring her closer to her desire. But well, she stops, and well, I suppose that we have to speak here about the title, actually. Right. Yeah, it's a good idea. A Respectable Woman, and she reminded ourselves, the readers. Sometimes the title gives us an opportunity to. It gives us the key to understand the story. I'm maybe a Respectable Woman shows us the main conflict of this story. It's the conflict of being respectable woman and of following one's desires. So she goes away from Gouverneil and then leaves the plantation, but well, we don't know why exactly she does it this way. So, well, this is for me, and I think for everyone else, it would be quite difficult to make some statements, certain statements about Mrs. Baroda. Well, it's only we have only suggestions, but I wanted to encourage you to have to make suggestions to because there is no clear view on this. There is no conclusion. Yes. Okay, so how I could imagine the situation? Well, in fact, I like the idea that Gaston pushes his wife to cheating on him, and I actually had the same idea as you about his possible relationship with some other women in past. So he wants to maybe he wants to get even. To get even, and yes, and to excuse himself. Right. So maybe, but maybe he's just testing
his wife, and maybe it is possible that he doesn't love her the way we think about love. Maybe they just live together and they obey the circumstances, and deep inside They stay with each are other. indifferent Yeah, they to each other. right. So and he's just like playing with her like a cat with the mice. It's a great argument. I agree that it can be a social play, because as we started reading the story with a so I prefaced the story before we started. I said that the nature of relationships in lives of people in the end of the 19th century, of people who had plantations, who lived in Louisiana, they had different perspective on everything. People were different, simply put, like this. And I personally think that it can be exhaustingly boring living a life like this, because you have servants, you have everything that you could desire is within your reach, but you're tired of it. So practically, I like the description of their time spent together, the entertainment time, because I think they simply bored and they started playing this game. Like as you said, like a cat plays games with mice. Let me show it one more time. Where was it? Oh yeah. So various forms of mild dissipation, unbroken rest, as they had never rested before. So it's a very strange put here. I think it's a very interesting context, and it gives us some nourishment for ideas. Thank you very much. Ruslan, do you have anything to say about the story? Oh, Yeah, I'm yeah. sorry, Ruslan. Could I add something? Yeah, sure, Please? absolutely. I'm still thinking about the title, A Respectable Woman. Well, she to be a respectable, you have to be respectable by someone, right? Right. It's the word we use when we speak about society, but we cannot say certainly what happened with Mrs. Baroda. So maybe it's like here Kate Chopin, right? Kate Mhm. Chopin. Right. She asks the question. She gives us the question. She gives us the opportunity to think about what being respectable means, and she gives us an opportunity to think about this word respectable. Is it a state of your? Is it how you feel about yourself, or is it how the society sees you? And Yes, yeah, are you being yes. pretentious because do you want to feel respectable? Do you want people to respect you? So I agree. There are And also we don't know what she does in the end. We don't know why she comes to this state where she's okay with having Gouvernail at their plantation, and it's the question to us: what could happen there before we have this end? Like, what means respectable?
is a woman who stops herself from cheating respectable, or is it respectable to have a lover outside of the marriage? Because as we speak about the 19th century, well, we know a lot of stories when this was, well, not judged, but even это было поощрялось. Well, people didn't mind this. You can paraphrase, yeah. Yes, okay, people didn't mind this, and okay, they were not against it, and it was something that to have a lover, it was something that woman can be proud of. Right. And this can be what makes a woman respectable, because she has a Yes, lover. so what is respectable? Is she hiding this relationship so good that nobody knows anything, or she decides, she deals with her, I don't know, like demons and desires, and comes to the state when she's okay with it? We don't know. So it's like author gives us a chance to give our own interpretation about what being respectable means. Yes, so I'm sorry. I'm sorry. I said a lot. No, you shouldn't be sorry for that. Thank you very much for your ideas. I think we should. Ruslan, can I ask you the final question about being a respectable person? So, what do you think about this idea that respectable means that it's respected in society, like in this particular context? I mean, I think a respectable woman is that doesn't mean that she is respected by society. It is that she is her behavior is aligned with society expectations. She didn't do much in her life, as I understand. She has nothing to be respected as a great human being. She just live with her husband on plantation in a beautiful house. Has a lot of money. Maybe she kicked a slave or two. Um, Maybe it's a story about like golden cage of this social expectations. She she is not very clever, very sharp. When journalist talked to her and told a lot of about some ideas, she didn't understand much. She just heard his voice, tone of his voice. right. Maybe she is not completely understands that she has some urge to be free, to to love someone else besides her husband, with which she has great relationships, as I understand. Yeah, But with whom she is in great terms with her husband, and I like the analogy of a golden cage, and she. You mean that she's a bird in the golden cage? uh, yeah, and Golden Cage is her husband. She likes him very much. Uh, because she is has great relationships with him. She is a respectable woman. She does not misbehave. But she has some urge to be free, so she leans towards this mysterious man with a lot of ideas and who maybe she's a sign of free man for her. And all it had So to and all it had to do is to read a Walt Whitman's poem to her, and that's it. It's practically it. They didn't have much to talk about. yeah, I thought I skipped the text really quick, so I might misinterpret it.
Well, he talked, but as you said, she didn't really listen. She was Yeah, mesmerized and hypnotized by his voice and by the tone of his voice, but she didn't really catch. Maybe she was hypnotized in a way because of this, a man of mystery. She's never talked to a person like this before, and she's very interested, unusually interested, and drawn to him. I think I have nothing to add. Maybe this story about freedom, to which Mrs. Baroda leans towards you. Thank you. There is the very a very interesting part here, and we are finishing. Now there was left with him at least a philosophic acquiescence to the existing order, only a desire to be permitted to exist, with now and then a little whiff of genuine life, such as he was breathing now. Thank you very much. I think this phrase corroborates your argument, Ruslan. I really like talking to both of you, speaking about the ideas therein hidden in the story. Thank you very much for this conversation, and I hope you enjoyed reading the story, even a brief scroll through this is helpful. Thank you. Спасибо вам, друзья, что пришли, что почитали и что немножко подискутировали на эту тему. Я, опять же, обращу внимание, что здорово, что мы имеем возможность дискутировать, да, и такие небольшие дебаты устраивать, потому что в школах, в некоторых, эта опция отсутствовала, в моей школе отсутствовала. Мне всегда хотелось, чтобы на уроках литературы, английской именно литературы, если вы изучаете язык, чтобы мы могли поговорить, свободно поделиться своим мнением, своими идеями. Поэтому я вас благодарю, что вы сегодня пришли, послушали и немножко, надеюсь, взбодрились и что-то новое узнали. Как ваше впечатление от истории, от урока? Спасибо большое, как всегда, все ведешь ты, как всегда, замечательно, вот, очень приятно здесь находиться, и у тебя люди всегда замечательные, вот, которых приятно слушать, вот, когда они отвечают в том числе. И история классная, но она, конечно, она неоднозначная, и поэтому все время такие истории, они вызывают некоторую такую фрустрацию и задумчивое состояние погружают. Вот, но она классная. Спасибо за такой выбор. Отлично. Руслан, как тебе сегодняшнее мероприятие? Ну, я в конец ворвался, мне все понравилось. Супер. Я рад, что ты ворвался и что ты хотя бы немножко почитал, да, и что-то новое, надеюсь, какие-то новые выражения для себя подчеркнул из истории, тем более, что, да, конец здесь и вообще вся история, как и многие рассказы Кейт Шопен, крайне неоднозначно, очень размытая концовка, и очень интересно всегда обсуждать и слушать ваше мнение. Спасибо. Да. Да, и вот обсуждение это тоже, это прям шикарнейшая вещь, потому что большое удовольствие попробовать что-то сказать и понять, насколько все может быть не так хорошо, как хотелось бы, но все равно это вечная практика. И спасибо, что предоставляешь такую возможность. Не только почитать, не только воспринять написанный текст, но и самим попытаться что-то выразить. Вот. Пожалуйста, я очень рад. И опять же повторюсь, что такой возможности был лишен, поэтому... Рома, замечательные слова, я присоединяюсь, просто не могу так же сказать. У Романа прекрасная речь, да, он филигранно еще пишет. Ой, Роман, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, да. Засмущали. Знает латынь, девочки. На 90 баллов. На 90 баллов сдал латынь. Ух, какой мужчина, На завидный. 93, прошу заметить, да? Это ты сначала сказал 90. Да. 90, Он повышает планку, когда я сказал девочки. Нет, там, честно, было 90. Нет, ну, господи, это я сдал и забыл, честно говоря. Латынь — это вещь такая очень специфическая, да. У меня есть предложение, я хочу, так как вы сегодня пришли, хочу с вами коротко посоветоваться, буквально еще минуту вашего времени займу. Хотели бы ли вы прочесть пару сказок из будущей книги и уже из той книги, которую мы выпустили? Знаешь, что у нас, да, книжка сказок. Пропал на 30 секунд. Ага, так, еще раз повторю.
Как вы относитесь к идее в этом месяце прочитать сказки, русские сказки на английском языке? Одна будет сказка, они короткие, одна будет сказка из сборника, который мы уже выпустили, а вторая будет из грядущего. Замечательно, я лично отношусь. Сказки это Насколько всегда- было бы это интересно? Отлично, хорошо. Сказки это всегда классно. Да, почитаем фольклор с новой перспективы. Да, я покажу заодно то, что над чем мы работали эти 3 года, получается, да, что мы с этим сделали, как мы это сделали. То есть можно будет прийти, дискутировать, и я это собираюсь провести в рамках книжного клуба. Так что вот. И будут еще вопросы подготовлены, так что Да. зовите Да. друзей. Будет прекрасно обсудить все это. Если есть такая возможность, раз уж ты вообще спросил, вот, то мы как-то на занятиях у тебя немного читали поэзии, вот, и это тоже такой интересный опыт. Вы не брали, насколько я понимаю, еще в книжный клуб никаких поэтических произведений? Нет, не брали. У меня есть Вот. несколько, да. Если ты порекомендуешь, будет чудесно, мы что-нибудь возьмем. Нет, я, честно говоря, не порекомендую, потому что я даже не... у меня же не Англия, все-таки, в конце концов, страна специализации, но мне интересно как раз. Вот. Здесь как раз мне интересно. Вот. Хорошо, я Что посмотрю. он? Набоков, второй раунд. Набоков второй раунд, да. Руслан, а он, да. Набоков раунд 2. Прекрасно, да. Да. Я думаю, что можно взять что-то почитать из Уолта Уитмана. Мне очень нравится стихотворение Шекспира и Эдгара Аллана По. Есть еще крайне интересные стихи про космос. Ой-ой-ой, я забыл автора. Кто Может быть, написал? Уильям Блейк. Уильям Блейк, прекрасно, да. У него есть цикл. Немножко про религию, но может про космос что-нибудь есть. Да, он еще такое стихотворение написал, даже цикл стихотворений, когда было извержение вулкана, достаточно крупное, и в Англии был неурожай на протяжении нескольких лет, и люди думали, что это конец света. Потому что кушать нечего, да, все, соответственно, обратились в религию. Он там писал такие стихи страшные, но, тем не менее, он написал Black, Sirius Black, вошел в чат. Так, как это... Claims after... Что-то там у него... Нет. Надо не так вбивать. Ладно, потом найду. Уильям Блейк, да, действительно. Вот и есть еще стихотворение. Пытался вспомнить. Do not go gentle into the... Дилан Томас, да. Тоже очень красивые стихи. Do not go gentle. Это которое в эквилибриуме был? Который в Интерстелларе было, да, как звучало. Окей. И еще очень понравилось из стихов. Просто, я очень люблю космос, и поэтому меня туда вот тянет. Буду очень рад, если вы порекомендуете что-то другое, потому что у меня вот все про космос. Есть еще замечательные стихи. Сейчас вспомню, процитирую. Spilled. Мы их читали, кстати, даже. Spilled the stars. Да, вот это как раз стихотворение, оно прям поразило. Black bowl. Так. Да, там оно сложно как-то ищется, я помню. Автора. Да, вот. Это Барбара Жустер Эсбенсон. Who spilled these stars across the sky. Да. А еще, кстати, я сейчас вспомнил, есть поэт Роберт Бернс. Да. Вот. Возможно, у него можно что-нибудь взять. У меня просто еще со школы в голове заело вот это My heart's in the Highlands, my heart is not here, my heart in the Highlands, a chasing the deer. Вот. Так что, может быть, у него можно что-нибудь найти. Да, красивое. конечно, безусловно. Night when fairies and things. Шотландия. Да, я так навскидку, да, спонтанно не вспомнил. Шотландия. Подождите, друзья, вы заслуживаете мема сегодня. У вас вознаграждение. Так. Why Scots don't sing songs?
Hey guys, just making a quick video here. I get a lot of comments that say, oh, your accent disappears when you start singing and stuff like that. Oh, I didn't realise you were Scottish because it doesn't sound it when you sing. The reason why I do that is because I don't think the singing voice sounds right with a Scottish accent. Some bands manage to pull it off quite well. Because I come from a small village outside of Glasgow and I have quite a lot of slang in my talk, I don't think it would sound too nice. But I've got the guitar here just for a little demonstration. I'm going to play, well, I don't really know the chords to Wonderwall, believe it or not. This is in a different tuning, but I'm just going to do my own version of Wonderwall, but with the Scottish accent. Can you stop for a second? Come again? Yeah, you can start again. There are some problems with connection. Ага, No, problems. but Right it now seems is that right now everything's fine. Окей. My accent does appear strange to many people, so I would like to have a quick demonstration of my Это accent. прекрасно. Это станет гимном книжного клуба с этой минуты. Спасибо вам, друзья. Хорошего вам вечера. Надеюсь, что поднял вам немножко настроение сегодня. Приходите в следующее воскресенье, у нас будет сказка и, возможно, будут поэмы. Так как сказки маленькие, можно будет разнообразить и за 4 занятия успеть и поэмы прочитать, и сказок прочитать, и что-нибудь еще. Спасибо. Спасибо вам. Да, всего большое. доброго. Да, пока-пока. Пока-пока. Ладно.